So, willkommen zurück zum wunderhübschen nächtlichen San Matthäus. Wir haben gerade mit einer Zuckerstange geredet und davor mit einer Elster. Und eigentlich lustig, dass wir die Elster nicht nochmal konfrontieren konnten, dass sie doch bei den Partys dabei ist. Dafür, dass unser Geldleiher gesagt hat, dass er da eigentlich gar nicht dran beteiligt ist und nur das Geld verleiht. Sehr verdächtig. Naja, auf jeden Fall haben wir so ein bisschen Kompromat gefunden, was die örtliche Kardinälin angeht. Aber ich nicht so richtig weiß, was wir damit eigentlich machen können. Und irgendwie gibt es hier viel zu viele Drohnen, die man blenden kann. Ich kann doch nicht widerstehen. Achso, ich könnte noch mal kurz mit Petrus reden, ob er dazu noch was kommentieren kann. Zu der ganzen Geschichte. My dear child, what can I do for? Nö, okay. I'll see you later. Take care. Okay, gut. Wir können ihn dann wahrscheinlich loswerden. Seinen Freundesbonus wird er uns wahrscheinlich noch nicht geben, weil wir sind nur nett. Er würde übrigens tatsächlich Charisma geben. Was eine absolut sichere Art und Weise für ihn ist, dass ich ihn niemals mitnehme, fällt mir gerade so ein. Weil... Warum sollte ich? Da war noch ein Truhe, den man hätte plündern können. Weil Charisma bringt halt dieser Umhang. Also ich verstehe es halt wirklich nicht. Also klar, du könntest das stacken, du könntest halt mit dem Umhang und Olle Petrus kommst halt auf Charisma 2, nehme ich mal an. Zumindest glaube ich, das ist Stack. Aber für mein Bild jetzt ist es halt absolut sinnlos. So, wir haben immer noch ziemlich viele Nebenquests. Deswegen wechseln wir mal kurz das Team. Weil charismatisch ist, natürlich. So, dann bleibt Petrus jetzt hier. Ich würde gerne sie auch mitnehmen, aber ich glaube, Kurt ist für diesen Auftrag einfach wichtiger. Beziehungsweise was kommt mit der Intuition, weil wir reden jetzt mit... Ist hier eigentlich noch irgendwo Platz? Was fehlt denn eigentlich noch? Ne, eigentlich haben wir jetzt alle Klassen, oder? Na gut, dann reden wir nochmal mit Kurt, der ohne Helm und ohne Gurt hier rumsteht. Okay, wir gehen erstmal vor die Tür. Weil er hat doch neue Spuren rausgefunden, was das Phantomregiment angeht. Greenblood, my friend. My contacts have spoken. I was able to discover the location of this infamous Phantom training camp. Do you still think they should be held accountable? More than ever. You know that I recruited Raynor. I want to know what kind of hornet's nest I led him into. I want to know what these madmen did. But I fear if I go alone, I might not be able to control myself. And I won't learn anything. I need the help of my best student. Ah ja. Also er hat Neues rausgefunden, was das Phantom-Ausbildungslager angeht und er möchte das immer noch verfolgen, weil er hat den armen Jungen ja quasi in den Tod geschickt und er kann es aber nicht alleine machen, weil er glaubt, dass er die Kontrolle verlieren würde und das ginge ja auch nicht, dass er da komplett ausrastet. Dessen braucht er die Hilfe seines besten Schülers, das sind wir. Akzeptieren dich gleich. How can I refuse such a request? Well then, let's go. Ja, okay, das, ja. So, geht's dann mit kurzem Phantomlager. Ja, wir wissen ja bereits, wo es ist. Deswegen habe ich auch gerade nicht die Uhrzeit geändert, weil ich mir absolut klar ist. Jetzt rede ich hier schon wie Olle Petrus. Die Stimme ist schon ziemlich krass, ne? Ich finde die auch gut. Obwohl ich wenig Potenzial sehe, wo man die benutzen kann. Der Waldpflanze und Tier muss warten. Babys, von dem Petrus gesprochen hat. Ach, siehst du, ein Tierdop ist es. So, ja, da hat sich jetzt wieder sehr vom Vorteil, dass wir da schon mal waren. Da wir jetzt hier einfach nur quasi weiterreichen können. So, aber vorher können wir hier noch irgendwie... Vergiftete Keule, die wollte ich behalten, ne? Beweglichkeit 1. War ich denn den Novizenring? Achso, den hatte ja Petrus. Der kam ja mit dem Ding in der Hand. So, wir haben hier jetzt noch irgendwelche tollen Pistolen. Ich glaube, das Steinschloss hier können wir jetzt erstmal wegpacken, genau wie das Ding hier. So, was haben wir hier noch? Banditenhut kann definitiv... Oh, ach du Scheiße. Was wiegt denn das Ding? 15. Haben wir noch was leichteres von alles hat? Ne, leider nicht. Der alte Ledermann kann gar nichts. Der alte Umhang auch nicht. So, das. Alter beschlagener Kyras. Welche Fraktion ist denn das? Das ist Groschengarde, oder? Ne, nicht tragen, ist eine Royal. Was habe ich denn hier noch? Alles Priesterhandschuhe, schon wieder versteckte Soldatenhandschuhe, Ersatzhandschuhe sind allen egal. Ja, die können auch weg. So. Kleiner Steinhalskette kann auch weg. Ach, volle Fehler, gut, das ist, wenn man das vergräben sich vertickt, hat man nicht so viel über. Die Giftkeule schimmert schön im Dunkeln. Ja, aber ich kann sie halt nicht tragen, weil ich immer noch keine Möglichkeit habe. Oh. Achso, wow. Ich war gerade kurz verwirrt. Ich dachte gerade jetzt, gibt es endlich mal einen anderen Ort, an dem man ankommen kann? Aber nein, das ist nur... wir sind nur ärgerlicherweise... Es ist immer noch Nacht. Warum eigentlich? Ich bin relativ weit gereist. Das ist halt nur der Wegpunkt, dass der hier so im Wald ist. Und ich kann wirklich darauf hoffen, dass es hier cool ist. Bit of poison on my blade. And let's go! To my help! Man kann ich ja nicht so schnell angreifen.
Okay, das ist tatsächlich recht witzig, wenn ich so hin und her springe. Mit diesen anderen Geschossen, weil das habe ich jetzt irgendwie gelevelt, dass das jetzt irgendwie schneller ist. Ja, ich brauche mehr Mana. Also es hätte wahrscheinlich sonst sehr lange Zeit gedauert, hierher zu rennen zu diesem Lager. Ach, guck mal, sie haben auch sogar offiziell das Symbol der Groschen gerade. Guten Tag, meine Herren. Ich kann einfach rein. Einfach so? Und kann ich mit dem Hauptmann reden? I was informed of your arrival by my sentinels, but I didn't think it would be you, Kurt. Rolf, you're the leader of this camp. Do you two know each other? We train together. We haven't seen each other in a long time. A very long time. The world of warriors is very small, Kurt. What brings you here, my old comrade? And who are these people with you? They're not one of us. My name is Desade. I'm the legate of the merchant congregation. And I am Captain Vasco. No need to comment about our distance from the sea. I know. These people sure are important. So, what are you doing here? I've heard things about this place. About this very special camp. And we wanted to see what it was all about with our own eyes. That's very nice of you, but visitors aren't welcome in this camp. What goes on here is only the guards' business. Does the same apply to me? Listen, Kurt. I can give you and your friends some answers, but only because it's you. Anyway, knowing you as well as I do, I'm aware I'm not going to get rid of you that easily. So, what would you like to know? Also er hat kurz erzählt, dass seine Spieler ihn schon gesehen haben und er hätte nicht damit gerechnet, Kurt zu sehen. Das ist übrigens Rolf, Kurt hat mit ihm zusammen getrainiert und die haben so ein bisschen Vergangenheit. Und dann haben wir uns vorgestellt und er hat rausgekriegt, dass wir wichtige Leute sind. Der Witz war, dass Vasquez schon gesagt, ja, hallo, ich bin Kapitän der Nauten. Und ja, es ist mir absolut bewusst, dass ich voll weit weg vom Meer bin. Bitte keine Kommentare dazu. Ja, wir haben unser übliches Spiel gemacht. Und ja, Kurt Dings, und wir meinte, er kann eigentlich ist es Angelegenheit der Groschengarde, der kann eigentlich keine Fragen beantworten, aber da er weiß, dass er Kurt so schnell nicht loswerden wird, ist er durchaus bereit, vielleicht einige wenige Informationen uns zu offerieren. Der Zweck dieses Lagers. What is it you do here? And why is this place kept secret? Even from your comrades in the guard? The natives have their magic, and we have to train elites to be able to face them. That's what we're doing here. Our role is sensitive, and our location obviously cannot be revealed to the whole island. I see the reason for this kind of training. The Bridge Alliance would be particularly interested in soldiers like these. And yet I've never heard of this elite squadron. We're still in the early stages of the program. We don't want to rush things. And our leaders demand secrecy. Orders are orders. Aha, also er hat uns gerade eine eiskalte Lüge aufgetischt, möchte ich übrigens nochmal betonen. Also er meinte, dass die Eingeborenen die Magie haben und dass sie besondere Leute brauchen, die dafür trainiert sind, damit das aufzunehmen. Und deswegen haben sie ein Geheimlager, von dem nicht jeder wissen kann, wo sie gut Leute trainieren. Desade meinte, da wäre er sicherlich ziemlich dran interessiert, aber trotzdem hat er davon noch nie was gehört, was ja sehr interessant ist. Und er meinte, das ist noch alles eine Anfangsphase. Organisation? This is a huge camp for such a secret location. How is it organized? The main building is reserved for officers and the wounded. The front and rear of the camp are dedicated to combat training. But most exercises take place outside. Impressive. And how do you manage recruitment? Only the best come here. Those who have combat experience. Once they arrive, they're separated into 2 squadrons, each led and trained by a lieutenant. But you already know all of this, Kurt. It must bring back memories. Yes. Oh. Also, sie rekrutieren sich von bereits Leuten, die sie bereits kennen, also die schon wie Kampferfahrung haben. Beziehungsweise nehmen nur die Besten auf und 2 Lieutenants sind dafür verantwortlich. Das meiste Training findet draußen statt. Es gibt Gebäude für die Offiziere und Verletzten, aber größtenteils sind die anscheinend draußen unterwegs. Das Lager ist ziemlich groß. Und Kurt kennt anscheinend diese Art der Ausbildung bereits mit 2 Lagern. Der Ausbildung, die dafür stattfindet. Will you tell us about your training? That's a sensitive topic. Most exercises take place in the field to get the men used to it. The natives' knowledge of the environment gives them as much of an advantage as their magic. But if you want to know more, you should ask my lieutenant instructors. Aha.
Also die meiste Ausbildung findet im Gelände statt, damit die Rekruten sich daran gewöhnen, weil die Eingeborenen noch darin Vorteile haben. Wir wissen aber, dass die schon irgendwelche Handelskarawanen überfallen haben, aber das wird ja schon wieder sehr mysteriös. Reiners tot. Actually, we found out about this camp while we were looking for someone. A kid I recruited. Rainer. Oh. I didn't know he was one of yours. Ach, er My kennt den Namen. condolences. I was told he died in an accident in the harbour. Don't insult my intelligence, Rolf. All right. Since you're here, I guess there's no point in lying to you anymore. The accident occurred during a maneuver. It's regrettable that these things happen, you know? We've taken up enough of your time, Captain. I agree, and I have things to do. I'd like to question your lieutenant instructors, if you don't mind. To ask them about Rainer. You've become a real sap. Fine. But try not to disrupt the day's schedule too much. Goodbye. I'm sorry, I couldn't contain my anger. I noticed. Good thing you know this captain so well. I don't think he would have let us investigate otherwise. I'm not sure it's a good thing, really. Old barrack rivalries. Rolf doesn't bring back good memories for me. But let's continue. I want to know what's going on here. Es gibt anscheinend alte Kasernenrivalerien und unser guter Hauptmann hat tatsächlich von Rainer gehört, aber hat gerade versucht, uns die Lüge aufzutischen. Das fand Kurt nicht so cool und hat dann direkt abgelehnt. Die hauen sich auch schon zusammen. Und erzählt wie aus dem Unfall. Wir wissen doch, dass der wurde doch von seinen eigenen Kameraden verprügelt, oder nicht? Hatten wir das nicht bereits rausgekriegt? Dass das nur ein Cover-Up war? Na gut, dann jetzt sollen wir mit den Ausbildungslieutenants reden, da bin ich mal bei. Lieutenant. Captain. My friend here would like to learn more about this camp. At your orders, Captain. Sir? Ach, schön, dass er immerhin, dadurch, dass das Kurt der offizielle Hauptmann ist, kriegt er zumindest ein paar Informationen hier raus. Sein Schwadron. Can you tell us about your squadron? The recruits who come here are the best. And in my squadron, they get even better. I don't know what else to tell you. They're disciplined, rigorous, and effective. Exactly what you'd expect from the best soldiers. Ah ja, also er meint, dass sein Schwadron sind die Besten und unter ihnen werden sie noch besser. Ausbildung? What kind of training takes place in your ranks? Combat in natural settings. Combat against the savages' magic. I'm very curious about how you train against the magic the natives use. Now these are complex, secret maneuvers. I'm very sorry, but I can't tell you anymore. That's a pity. It would definitely be instructive. Schade, dass ich sie auch nicht bei habe. Also er meint, sie trainieren im Gelände und gegen die Magie der Eingeborenen. Wir haben da so ein bisschen eine Frage gestellt, wie genau sie eigentlich gegen die Magie der Eingeborenen trainieren. Und er meinte, das sind hochkomplexe geheime Maßnahmen. Rainer? I heard the recruit Rainer trained here. What can you tell me about him? Oh, he was a good one. He died a little while ago. So we've heard. Your captain told us he died during a maneuver. Can you tell us more? The training we do outside can be dangerous. Unfortunately, Rainer fell to his death in a ravine. He fell? During a simulated ambush. I know, it's not glorious, but it happens. I'd like to get back to work now, if you'll allow it, Captain. Go on. We're gonna go talk to some of your recruits. I hope that it won't take too long. We're all very busy here. We'll be quick, Lieutenant. The story about training against magic is a lie. This lieutenant has no idea what he's talking about. So what could they be training recruits for here then? I don't know. But whatever it is, I don't like it. Ah ja, also sie trainieren überhaupt nicht gegen Magie, meint er, und das ist alles eine Lüge. Und der gute Rainer ist leider beim Training im Gelände ist er leider runtergefallen und deswegen ist er jetzt verletzt und naja, ist dabei gestorben. Das ist nicht sehr glorios, aber sowas passiert hat er mir gesagt. Und das war halt nur ein Unfall. Dessen mussten sie ihn bis zum Wasser schleppen, hätten sie einfach im Wald verbuddeln können. Rekrut des Vernunftlagers. Soldier! Yes, Captain. At ease. We have some questions for you. Me? At your orders, Captain. Verlauf der Ausbildung. You look exhausted. Is training that rough here? Well, it's difficult at first, but you get through it. Taming fatigue. That's the key to it all. Haven't you ever wanted to stop? You've never doubted your vocation. I'm not a coward, nor a weakling. The strength of the shadow. What is that? Your motto? Our squadrons, Captain. Ah ja.
Also das Schlimmste für ihn ist es, die Müdigkeit zu überwinden, aber er hat nie an seiner Mission gezweifelt, weil das ist die Stärke der Schatten und das ist anscheinend das Schattenschwadron. Kameraden. You seem concerned about your comrades. You keep looking at them. No, no, not at all. Are you afraid of what they might think of you? Absolutely not, Captain. We are all of one mind in this squadron. We are very united. Ah ja, sie sind alle, also der guckt überhaupt nicht nervös zu seinen anderen Kameraden, weil er macht sich auch keine Sorgen um seine Boys da, sondern die sind alle in einen Geist vereint und deswegen gibt es da keine Probleme. Rainer? Since this is such a close-knit squadron, you must have known Rainer. Yes, of course. But he's not part of the squadron any longer. He left. Really? I don't know what you're trying to get me to say, Captain. Rainer left the squadron because he was sent on a mission. There's nothing more to say. Sorry, mate, but that's not what happened. I don't know anything more. Thank you. That will be all. Thank you, sire. Captain? Good heavens, I feel like a bogeyman. These recruits are clearly scared to let any information slip. It's as if their life depended on it. Naja, also die Rekruten sind nicht bereit, irgendwelche Informationen fallen zu lassen, als würde ihr Leben davon abhängen. Und also er meinte, er hat Rainer gekannt, aber er ist nicht mehr unter uns, nicht weil er gestorben ist, sondern weil er auf eine Mission geschickt wurde. Naja gut, der nächste Ausbildungslieutenant. Lieutenant! Respectfully, Captain. Here is my friend, the legate of the merchant congregation. He would like to ask you a few questions. At your orders. I'm listening, sires. Naja, das wird respektvoll gesagt. Mit allen Respekt, so. Ach schön. Einzelheiten über die Schwadrone. How do the various squadrons in this camp differ from one another? The recruits I train are intended to carry out more subtle actions. Really? What kind? I teach them how to blend into the background, understand customs, observe, and know when to strike. That's strange. These skills are normally associated with assassins, rather than soldiers. These skills are always useful, regardless of the enemy or the setting. Ah ja, also sie meint, sie bringt den Soldaten bei, wo man sich möglichst in der Umgebung einfügt, tarnt, Bräuche erkennt. Aber ich glaube, sie meint Gewohnheiten, nicht Bräuche. Wenn man Gewohnheiten erkennt, dann, wann man halt sieht, wenn man zuschlägt. Mehr über die Ausbildung. What kind of training do your men undergo? I can't go into details, but they learn discipline and to outdo themselves. You mean to blindly follow orders, even to their death? But No, Captain. We also teach them to analyze situations, so that they know when to act to avoid risking their lives. Oh, das ist aber eine harsche Gegenreaktion. Also sie meinte, sie wachsen über sich hinaus und Disziplin und Dingsbums. Und Kurt hat vorgeworfen, dass sie einen blinden Gehorsam lernen. Und sie hat vehement widersprochen, sondern dass sie auch lernen, quasi. Also es hört sich an wie eine Kommandoausbildung, was sie da machen. Dass sie halt ein bisschen selbstständiger entscheiden und wann das in den Kampf reinzuspringen einfach unsinnig ist. Wo kommt sie her? Warum ist das so wichtig? How did you become an instructor in this camp? I have led numerous squadrons before. And I've trained hundreds of recruits on the continent. I worked with Captain Rolfe in the past, and when I arrived on the island, he recommended me for this position. That's very impressive. And I expect that you're familiar with the natives' environment and magic. Yes, of course. Yes, of course. Ja, also sie ist, also sie hat auf dem Festland schon viel ausgebildet und kannte den guten Hauptmann Rolf schon von aus der Vergangenheit. Und als sie hier ankam, wurde sie empfohlen. Karas mal versuchen sie zu täuschen, Informationen herauszuholen, aber sowas von. Kurt, don't you think that someone this talented fits what we're looking for? You see, we need to find someone who can replace Kurt to oversee my cousin's security. Your cousin is a governor of New Serene, I've heard. It's a prestigious position. I don't doubt my abilities. But an offer like this, made so suddenly, must have a price. We can't hide anything from you. We're trying to find out what happened to Rainer, a recruit who trained here. That name doesn't sound familiar. He must have been in the Shadow Squadron. The other lieutenant's squadron? Yes. I'm sorry, haven't been much use to you. Did something happen to him? He died. His body was thrown into the harbor to make it look like he drowned. I guess it was one of your recruits. My condolences, Captain. We'll question some of your soldiers. At your orders, but please be quick. I'd like to get on with training. Wie auch immer das jetzt gerade irgendwie zusammengepasst hat, aber wir haben so getan, als würden wir versuchen, jemanden als Ersatz für Kurt zu finden, damit er Konstantin bewachen kann. Sie. Nee, doch Kurt. Wir quasi einen Ersatzbegleiter haben.
Und dann haben wir irgendwie ein bisschen was von Rainer erzählt, dass wir denen hinterher sind, das mit dem Dings. Und sie meint, sie kennt ihn aber nicht, der muss im Schattenschutzquadron gewesen sein. Und hat uns noch ihr Bedauern ausgedrückt. Rekrut Wilhelm. Soldier. Wilhelm. Captain. At ease, soldier. Deine Ausbildung? We'd like to learn more about your training. I have nothing to say about it, sir. Really? What? Go on, it's not a difficult question. What do you do during training? Is this a test, Captain? No, it's not a test. You may speak freely. Well, training is difficult, but we can't complain, Captain. That's an interesting way to phrase it. Ah ja, also er kann nichts über die Ausbildung sagen und wo wir nochmal ein bisschen nachgedrückt haben, wo er dachte, das ist eine Testfrage, ist, er sagt, er hat nichts, worüber er sich beschweren könnte. Das ist schwieriger, er kann sich beschweren, Schwadron. You're very united in this squadron. At least, that's what I've been told. United. You could say that, yes. Until death. That's rather sinister. Does the name Rainer sound familiar to you? Yeah. Well, no, not really. You seem rather hesitant. Afraid of being reprimanded by your lieutenant? No. Well, not at all. It's just that I can't tell you anything about Recruit Rainer. And we're lucky to have the lieutenant as our instructor, Captain. We should leave this soldier to his work. Your name, soldier? Wilhelm. First class recruit Wilhelm, Spectre Squadron. Keep it up, Wilhelm. First Class und zur Elite. Wilhelm, in spite of himself, led on more than the others. His resentment is clear. But he won't divulge anything as long as his instructors are nearby. Das wird hier noch zum Politikum. Also er kennt Rainer gut, nein, er kennt ihn überhaupt nicht, er kann nichts über ihn sagen. Na gut, wer ist er hier? Aber besonders Lügen lernen, die nicht kennen, ne? Stattdessen hätte er auch sagen können hier, das Rainer war ziemlich gut, er wurde auf irgendeine Spezialmission gesendet. Na gut, dann müsste er wissen, was die anderen gesagt haben. Ja gut, aber er hätte sie kreativer lügen können. Das wird langsam Tag. Hello, soldier. Captain? We need information. Your instructor authorized us to question you. Of course, sire. I'm listening. Ah ja, wir dürfen nach seiner Ausbildung fragen. Das ist glatt lügt, dass uns das erlaubt wurde. How would you describe your training? Do you train outside the camp much? Yes, we do. Well, not exclusively. Really? Yet we've been told that your unit specialized in actions over difficult terrain. Yes, I think so. Well, yes, that's true. Problems remembering things, soldier? No, Captain. Kurz sieht halt einfach großartig aus in seiner voll ausgespeckten Rüstung, ne? Die halt voll das Equip drauf hat. Er hat ein bisschen Schwierigkeit mit der Formulierung außerhalb des Geländes und schwieriges Geländes. Das klingt so ein bisschen, als wären die Stadtkampf eigentlich ausgebildet und das mit dem offenen Gelände ist komplett falsch. Schwadron? What's it like in your squadron? Very good. The Phantom Squadron is made up only of the very best. Do you trust your comrades? We're like 5 fingers on one hand, sire. I would trust them with my life. You've sure got the military spirit. Yes, Captain. Naja, er hat auf jeden Fall voll immer, der traut allen. Und unser guter Wilhelm hat auch gesagt, dass er bis in den Tod Dings ist. Dass die anders aneinander gebunden sind und viele beim Manövern. We've learned that a recruit died in an accident during a maneuver. Does this happen often? No, of course not. Only to those who aren't strong enough. That's strange. I was told that this recruit was very talented. I don't know what to tell you. It's possible. If you don't mind, I'd like to get back to my training. He seems afraid that an accident might befall him too. No, it's not that. I just don't want to fall behind schedule. Very well. Go on. Excellence. Captain. Ah ja. Lieutenants, report. Captain? Could you give us a few minutes and take us around the site? I've never been here before, and I'm curious to see what goes on. I'm not sure if we can, Captain. We are on duty, Captain. Right, Lieutenant. Let's go! Are you coming with us? No, thank you. I'd rather stay here. Take in some fresh air. As you like. In that case, see you later. Hat er gerade die militärische Karte gezogen und ihn einfach durch die Gegend geschoben? Na gut, aber jetzt können wir auf jeden Fall den guten Rekrut Wilhelm beschreiben. Also sie haben irgendwie gerade Report und meinten gerade, die haben keine Zeit für irgendwelche Stadttouren und Kurt einfach so, alles klar, links 2, 3, 4, links 2, 3, 4, wir gehen jetzt einfach durchs Lager. So, mein guter Herr Wilhelm. Wilhelm, we need to talk. And don't worry, Kurt will make sure your superior doesn't come this way. Why are you doing this? We didn't think you'd say anything as long as she was here.
If you noticed, others will have too. They'll make me pay. Even more reason to talk. If we have proof, we can take action and close this camp. Very well. What would you like to know? Ah ja, also er wird sehr genau beobachtet, hat er gesagt. Und er steht so ein bisschen unter Druck und wir haben ihm versprochen, wir könnten eventuell, wenn wir Beweise hätten, das Lager schließen. Da war er gleich ganz ohr und hat gefragt, was wir wissen wollen. Was hier wirklich vor sich geht? What's really going on here? We know that Raina didn't die in an accident. This is supposed to be a training camp for the Guard's elite. Only the most talented recruits are allowed to join. This is an immense honor, an extraordinary chance. That's what we're told every day. But in reality, it's just hell. Aha. Also das ist angeblich ein Elite-Lager, aber eigentlich ist es die absolute Hölle. Einheit in der Ausbildung? Tell me about the training you undergo here. It's more torture than anything else. We're constantly beaten and humiliated, and the slightest complaint only leads to more blows. They even push us to police one another, so we don't dare talk. Whatever the orders, we put our heads down, grit our teeth, and obey. All they leave you with is your survival instinct. Obey or die. It's inhuman. I heard them tell you about the specialist training against the natives in hostile environments. But what they teach us would be more useful for assassins. Ah ja, also dem wird absoluter Gehorsam beigebracht. Wie schön. Und er vermutet die Assassinengeschichte auch. Rainer, was mit geschehen ist? As for Raina, do you know what happened to him? Yes. One day he just couldn't stand it any longer. He disobeyed orders, he fought back, and people got hurt. That's when things blew up. They summoned him for night training. What does that entail? It doesn't have much to do with real training. They call us up for it at the last minute. The weakest serve as punching bags for the others, who are encouraged to beat them. If we refuse, we too become the targets. So we join in and strike. If you're looking to punish Raina's murderer, you can start with me. We all have his blood on our hands. Thank you for telling us all of this. You should get back to your comrades. I hope you can do something. Have this camp closed. Otherwise I'll soon be as dead as Raina. We understand the risk you've taken. We won't let you down. Naja, also das... Thank you. Really. That was truly fascinating. Captain, I've seen everything I needed to see. You can leave us. Yes, Captain. Shall we go? Aha. Also das Ding ist, der gute Rainer wurde zum Nachttraining abberufen, weil er irgendwann mal den Befehlen wieder widersprochen hat, weil er genug hatte, und dann wurde er, naja, böse verprügelt, bis er tot war. Und jetzt brechen wir hier nachts ein und bringen den Hauptmann, oder wie machen wir das? Kurt, Willem has spoken. What did he tell you? He said the recruits go through hell. They're humiliated, spy on each other, get bullied. It's essentially torture. Raina wouldn't stand for these methods. He rebelled and was summoned for night training. Are you sure he used that term? Yes, but he told me it's not really training. The recruits are summoned. And the others beat them. Sometimes to death. I know. You knew about this kind of training? Yeah. I thought it was a thing of the past. What a monster. How dare he? I'm so sorry. I'm lost for words. Tell me, did you learn anything new? I scouted out the site. There's two parts of the barracks we should look at more closely. Rolf's quarters and the basement, which they refuse to open for me. We can't just barge in and hope they give up. What's your plan? Let's wait for nightfall. We'll sneak into the camp unseen, search the barracks, the private quarters, and then the basement. We might also try to find out where this night training takes place. Yes. I wouldn't want other young recruits to lose their lives tonight. Especially Wilhelm. Also wir, achso, wir schleichen uns direkt nachts rein und wollen rausfinden, was in den Keller drin ist, den ich erkunden konnte. Und das machen wir anscheinend genau jetzt, wie auch immer das jetzt gerade passiert ist, und gucken uns alles genau an. Aber alles beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.